In today's class, we are going to look into this poem, The River, Unit 5, poem, The River. After I complete this poem, I'll be moving on to the prose section. First, I'll be completing the poem portion. Then I'll be moving on to the prose. முதல்ல poem முடிச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் தான் prose பகுதிக்கு போகிறேன். ஸோ இந்த ரிவர்ங்கிற poem இது வந்து the poem வந்து memorization இருக்கு. You need to by heart this poem. So they might ask you a 5-mark question. So this poem is for memorization. Who has written this poem? This poem has been written by Caroline Ann Bowles. Bowles. So Caroline Ann Bowles, her period is between 1786 to 1854. She was an English poet and the wife of Robert Southey, the poet laureate of Britain. ஆங்கில கவிஞர் இவங்க வந்து ராபர்ட் சூதே அவங்களுடைய மனைவி. was a poet laureate of Britain. She was a poet of great merit and produced some of the best work at the threshold of Victorian era. இந்த விக்டோரியா காலகட்டத்துல ஒரு பெரிய கவிஞரா இருந்திருக்காங்க. And she has produced some of the best works. She wrote various other works including The Little Ladybird, Chapter on Churchyard and Tales of the Factories. இதெல்லாம் தான் அவங்க எழுதின அவங்களுடைய மற்ற கவிதைகள். She has written various other works and all the other works are these three: The Little Ladybird, Chapter on Churchyard and Tales of Factories. நதிங்கிற தலைப்புல தான் இந்த கவிதையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So this poet Caroline, she glorifies the river as a vital part. The poem has philosophical undertones also. It is dynamic and vital symbol of nature. இயற்கையினுடைய ஒரு பெரிய அங்கமா இந்த நதி வகிக்கிறது. So the flow of river, it shows the journey of life to eternity. நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் பயணத்தை வந்து அது குறிக்கிறது. So different stages of life are brought in here through the imagery used in the poem. நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒவ்வொரு ஃபேஸுமே, குழந்தை பருவத்துல இருந்து முதிய பருவம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேஸா அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபேஸ்னா முகம் இல்ல, பகுதி. PHASE. The poet, she compares the flow of a river with different stages of human life. So she compares the river to an innocent child at play, to a reckless youth. ஒரு குழந்தை பருவத்துல இருந்து முதியோர் பருவத்தை வரைக்கும் நதி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க கவிஞர். So she compares the river to an innocent child. ஒன்னும் தெரியாத குழந்தை, அந்த குழந்தை பருவத்துல இருக்கிற அந்த ஃபேஸுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் she moves on with the youth phase that has rough patches. கரடு முரடா இருக்கு, நிறைய தோல்விகள், நிறைய பாடங்கள் கத்துக்கிற ஒரு ஃபேஸா இருக்கு. So to a hard working man, then she moves on to the phase of a hard working man, which is the prime phase of the man's life, where a person is living a matured life. நிறைய பாடங்கள், நிறைய அனுபவங்கள் கத்துன்னு இருப்பாங்க அந்த ஃபேஸ்ல. ஸோ which silently marches to the reach goal. வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிற நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தை நம்ம அங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். at the final phase of our life and to a human life which is ultimately attain eternity. நம்மளுடைய ultimate goal of life என்ன? We need to reach God. We need to reach the ultimate eternity, right? That is the real goal of life. So she compares this with the river. நதியினோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. இதுதான் இந்த போயம்ல பார்க்க போறோம். Where the poet is comparing river to the different phases of human life. River, river, little river, bright you sparkle on your way, over the yellow pebble dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play. Oh, little river, you sparkle brightly on your way.
நீ போக வழியெல்லாம் நீ அப்படியே மின்ற. இப்போ ஒரு சூரிய ஒளி அந்த கதிரொளி வந்து இந்த நதி மேல விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே பளபளன்னு ஜொலிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். சரி நதியே, நீ வந்து அவ்வளோ அழகா ஜொலிக்கிற. நீ போற பாதையெல்லாம் அப்படியே ஜொலிச்சுட்டே இருக்க. யூ கோ டான்சிங் ஓவர் தி எல்லோ பெபிள்ஸ். கற்கள், சின்ன சின்ன கற்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது மேல அப்படியே மேலும் கீழுமா வளைஞ்சு நெளிஞ்சு குதிச்சு குதிச்சு டான்ஸ் ஆடிட்டு போற மாதிரியே போற. யூ glance through the flowers and the leaves of the trees, dancing all the way like a child at play. இப்ப சின்ன வயசுல நம்ம குழந்தையா இருக்கிறது என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டோம், அங்க எங்கேயும் ஓடிண்டே இருப்போம், ஒரு இடத்துல நம்மளால உட்கார முடியாது இல்லையா. So she's comparing this river to the childhood phase of humans life. It is moving around. ஒரு இடத்துல இல்லாம அது நகர்ந்துட்டே இருக்கு, மேலும் கீழுமா போயிட்டு இருக்கு. It is compared to a child at play, which plays like a child which plays hide and seek. கண்ணாமூச்சி விளையாடுறா போல. சின்ன சின்ன கற்களை தாண்டி போறது, அந்த வழியா இருக்கிற பூக்களை அது மேல சாரல் அடிக்கிறது. இட் இஸ் ஏபிள் டு பாஸ் த்ரூ தி ஃபிளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரீஸ். மரங்கள்லாம் அந்த நதி ஓரத்துல இருக்குன்னா அதுக்கும் அதோடைய வளர்ச்சிக்கும் அது ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது இல்லையா. ஸோ திஸ் லிட்டில் ரிவர், இட் இஸ் ஸ்பார்க்லிங் பிரைட்லி ஆன் இட்ஸ் வே and it is dancing happily through the pebbles and the glance. அதோடைய பார்வை இந்த பூக்கள் மேலேயும் மரங்கள் அது கொடுக்கிற இந்த நீரும். இட் இஸ் லைக் அ சைல்ட் which is playing hide and seek. ஒரு குழந்தை ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடுற போல ஒரு தோற்றம் அளிக்கிறது. இதுதான் ஸ்டான்ஸா ஒன்னுக்கான அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. River, river, swelling river, on you rush through rough and smooth, louder, faster, brawling and leaping, over rocks by rose banks sweeping, like impetuous youth. Next is the face of a youth. Oh, you rising river, you rush through rough places and smooth places. கடினமான பாதைகளும் இருக்கும், ரொம்ப மென்மையான ஸ்மூத்தான பாதைகளும் இருக்கும் இல்லையா. பெரிய பெரிய பாறங்கள்லாம் இருக்கும், அதன் வழியாவும் அந்த நதி போற மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல வேற எந்த கற்களும் இருக்காது, ரொம்ப சுலபமாவும் இந்த நதி பயணிக்கும். So this rising river, it passed through a rough phase, like rough places as well as smooth places. You are brawling and leaping. அப்படியே பாஞ்சுண்டு போறது இந்த நதி இல்லையா. So you go by rough rocks and banks where roses grow. You are like a reckless youth. இந்த நம்மளுடைய ஒரு phase of life, that is youth phase, wherein we face many things in our life. We come across lot of failures, lot of learnings will be there. These failures should be taken as experience. ஒரு அனுபவமா நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் இல்லையா. So you shouldn't consider it as a failure. அப்படியே முடங்கி உட்கார்ந்துடக்கூடாது. It should be a very good experience and as a learning phase. We need to consider it as a learning phase. Here, river is compared to a youth phase of human life. River, river, brimming river, broad and deep, and still as time, seeming still, yet still in motion, tending onward to the ocean, just like mortal prime. Brimming river அப்படின்னா மழை நாள்லாம் இப்ப நம்ம மழை நாள் நெருங்கிட்டு நிறைய மழை பெஞ்சுனே இருக்கிறது அந்த நதி வந்து நிரம்பி வழியும் இல்லையா. பிரிம்மிங் ரிவர்னா நிரம்பி இருக்கிறது. ஸோ ஓ ரிவர் which is overflowing, now you are broad and deep and motionless at the time. So though you seem motionless, பெரிய ஒரு மூவ்மெண்ட் எதுவுமே இல்லாம இருக்குது, அதுதான் motionless. You are moving towards the ocean. பெரிய அளவுல ஒரு மோஷன் இல்லாட்டியுமே நீ வந்து எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்க, கடல்ல போய் சேரணுங்கிற எண்ணத்துல இருக்க. You are going to reach the ocean. Now you are like a man in his prime. It is the maturity phase of life. மனுஷன் நிறைய விஷயங்கள் கடந்து வந்திருக்கான். ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு he has crossed the youth phase and is a man. He is now a matured man. He has undergone various things in his life. நிறைய விஷயங்கள் கடந்து வந்திருக்கிற ஒரு மனித வாழ்க்கையை தான் இந்த ஃபேஸ சொல்றது. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நதிய இல்லைன்னா கம்பேர் பண்ணப்படுறது.
So a river is overflowing and you're broad and deep and motionless as time. So you're seen as motionless and you're moving towards the ocean. ஒரு இடத்துல if you are at your ultimate maturity level, பெருசா நம்ம எதுக்குமே ரியாக்ட் பண்ண மாட்டோம். You will remain still. என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். You will just observe things which is happening around you. உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிறத நீங்க கூர்மையா கவனிப்பீங்க. So you're in your phase of maturity, in your it is a maturity man phase, right? So you're standing still, motionless. Now you're like a man in his prime. River, river, headlong river, down you dash into the sea. See that line hath never sounded, see that sail hath never rounded, like eternity. ஒரு முதுமை அடைகிற பருவம். So, O river, you move quickly down into the sea. The sea's depth has never been measured by a weighted line. அந்த கடலினுடைய ஆழம் வந்து எதாலையும் வந்து பார்க்கவே முடியாது. You'll not be able to identify what is the depth of the sea. அதோட ஆழத்தை வந்து நம்மளால அளக்கவே முடியாது. So none has gone by ship completely around the sea which can be compared to eternity. யாரோ போய் கடலுடைய ஆழத்தை இது வரைக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சுதான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம். So no one has gone by ship completely or no one has gone completely around the sea. கடலினுடைய எல்லா வரைக்கும் யாரும் இது வரைக்கும் போனதா நமக்கு ஒரு தகவல் இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சதே கிடையாது. No one has gone by ship completely around the sea, just compared to an eternity. So it's a long journey which we reach to an ultimate eternity of life. So மரணத்துக்கு பிறகும் நமக்கு மறுபடியும் life இருக்கு. There is life even after death. So that is something called as eternity. I'll read this poem once again. River, river, little river, bright you sparkle on your way, over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing. அடர்ந்த ஒரு மரம், அடர்ந்த செடிகள் கூட்டமாக இருக்குன்னா அதுதான் foliage அப்படின்னு சொன்னா. Like a child at play. River, river, swelling river, on you rush through rough and smooth. Louder, faster, brawling, leaping, over rocks by rose banks sweeping, like impetuous youth. River, river, brimming river, broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion, tending onward to the ocean, just like mortal prime. River, river, headlong river, down you dash into the sea. See that line hath never sounded, see that sail hath never rounded, like eternity. So any doubts to anyone regarding meaning of this poem? The poem சம்பந்தமா அர்த்தத்துல ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்கா? எக்ஸ்பிளனேஷன்ல ஏதாச்சும் புரியலன்ற மாதிரி? So foliage, it means a cluster of leaf, flowers and branches. கூட்டமா இருக்கிற இலைகள், பூக்கள் and the branches, glancing, touching or hitting something lightly from the side without causing much damage. எந்த ஒரு பேரழிவும் கொடுக்காம அந்த இடத்த அப்படியே கடந்துட்டு போகுது. அந்த நதி அந்த பூக்களை வந்து அப்படியே பூக்களுக்கு தண்ணி தெளிக்கிறா போல ஒரு பாவனை. It is touching or hitting the something lightly from the side. மேல் நோக்கா அப்படியே போற பாதையில அப்படியே தண்ணி இடிச்சுட்டே போகுது அந்த பூக்கள் மேல. Swelling, becoming greater in intensity or volume. அடர்த்தி, it is becoming greater in intensity. இப்போ மழை நாள்ல வந்து நீர் நிரம்பி இருக்கும் இல்லையா, நதிகள்லயும் சரி ஆறுகள்லயும்.
Rose banks, river banks where roses appear along. அந்த நதியின் கரையோரமா நிறைய ரோஜா செடிகள் நம்மளால ரோஜா பூக்கள் நம்மளால பார்க்க முடியும். Impetus acting quickly and without thought or care. உடனடியாக நம்ம அந்த நேரத்துல ஒரு முடிவு எடுக்கிறது. You have to act quickly without thought or care. எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாம உடனடியாக எடுக்கிற ஒரு முடிவு. You have to act quickly. Tending, going in a particular way. Headlong, with the head first and the rest of the body following. Hath, in the past, the third person singular form of the word have. Have வார்த்தையினுடைய past form, past tense form தான் had. Eternity, life continuing without end after death. இறப்புக்கு பிறகும் நம்ம மறுபடியும் வாழ்க்கை மறுபடியும் தொடர்ந்துட்டே தான் இருக்கும். There is no end for it. Now we shall discuss the answers for the questions which is asked pertaining to this poem. The poem சம்பந்தமா டெக்ஸ்ட் புக்ல கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நம்ம பதில் பார்க்கலாம். Read the following lines and answer the river poem. Over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing. How does the river flow? எப்படி அந்த நதி போறது? The river flows glancing through the flowers and foliage. What is meant by foliage? The meaning itself is given in glossary portion. Foliage is a cluster of leaves, flowers and branches. நீங்க பதில் எழுதிக்கலாம். I'll wait for a minute. Next question. River, river, swelling river, on your rush through rough and smooth. Why does the poet mention the river to be swelling? Swelling na ஏன் நிரம்பி வழியுது. It is filled with water, a lot of water. There is a lot of water flowing heavily in the river. I'm sorry. Excuse me. Why does the poet mention the river to be swelling? There is a lot of river flowing heavily in the river. So the poet mentions the river to be swelling. What are the surfaces the river flows through? எந்தெந்த பகுதிகள்லாம் இந்த நதி பாய்ந்துன்னு போறது? The surfaces the river flows through are the rough rocks and smooth places like rose banks where the roses grow. This is the answer for the second question.
We want next question. Over rocks by post banks, sweeping like impetuous youth. Where does the rose grow? The rose grows on the rose banks. Which stage of man is compared here? The period of youth is compared over here. That is nothing but the youth stage of a man. Period of youth or the youth stage of a man. இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நமக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினா வரும். When questions are asked pertaining to the poem, 2-mark questions will be asked. So if you are thorough with this poem, you'll be able to answer them very easily. Broad and deep and still as time, seeming still, yet still in motion. What is broad and deep? The river is broad and deep. இந்த நதி வந்து அகலமாவும் இருக்கு, ஆழமாவும் இருக்கு. Is time still? No, the time is not still, yet it seems to be still. நேரம் வந்து அந்த மாதிரி அதே இடத்துல இருக்கா, அதுல எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லையா? அப்படிலாம் இல்ல. It is not in stillness. The time is not still, yet it seems to be still. அதே இடத்துல இருக்கா போல, எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லாத போல ஒரு தோற்றம் அளிக்கிறது. These are the answers for the 4th question. We hope that you have written answers for the 4th question. It's just the 5th one. Trending onward to the ocean just like a mortal prime. Where is the river flowing to? The river is flowing to the ocean. அது நதியானது எங்க போயிட்டு இருக்கு? கடலுக்கு போயிட்டு இருக்கு. It is going to the ocean. What does the poet mean by mortal prime? Next question. By the term mortal prime, the poet means the man is in the best of age of his life. Best age of his life. Read the following lines and answer the questions. Bright you sparkle on your way, over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play, pick out the rhyming words. So, our poem pick out the rhyming words. ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரு போயம் லைன்லயும் கடைசி வார்த்தையாக இருக்குன்னா அந்த ரைமிங் வேர்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயும் தேர்ட் லைன்லயும் கடைசி வார்த்தை ரைமிங்கா இருக்கலாம். இட் இஸ் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி போயட். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி செகண்ட் லைன் இட் செல்ஃப் கேன் பி ரைமிங். ஸோ இந்த போயம்ல எப்படி இருக்கு ரைமிங் வேர்ட்ஸ்? வே, டான்சிங், foliage, play. Way, play. These are the rhyming words. Dancing, glancing. These are another set of rhyming words. So the rhyming words are way, play, dancing, glancing.
mention the rhyme scheme of the poem. Rhyme scheme என்ன கொடுக்கப்பட்ட லைன்ல. ஸோ முதல்ல நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிப்போம். நான் இங்க எல்லோல ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். வே, டான்சிங், கிளான்சிங், பிளே, ஸோ வே இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், லாஸ்ட் வேர்டுக்கு ஏங்கிற ஆல்பபெட்டை அசைன் பண்ணுவோம். வித்தியாசமான சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை. டான்சிங், டான்சிங்கும் வேயும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கா? இல்ல. அதனால நம்ம இங்க என்ன பண்ணுவோம், வில் அசைன் ஆல்பபெட் பி ஓவர் ஹியர். இந்த இடத்துல பி எழுத்தை நம்ம எழுதிப்போம். கிளான்சிங், எஸ். ஏ, பி, 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 ஏ. இந்த போயமுடைய ரைம் ஸ்கீம் என்னங்கறத கேக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல. மென்ஷன் தி ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் தி போயம் ABCCB. River, river, little river. So first we'll underline this river. In next line, way. Like a child at play. River, we are assigning A. Way, B. Dancing, C. So மூணுமே மூணு விதமான சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். Dancing and glancing are having same sound. So அதனால C தானே அதுக்கான வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம். வேல்யூனா ஆல்பபெட் அசைன் பண்ணியிருக்கோம். Dancing, glancing. Then last word is play. Way and play are having same ending sound. So ABCCB is the rhyme scheme which we can see throughout the poem. மொத்த போயமுமே இந்த ரைம் ஸ்கீம் ABCCB தான் இருக்கும். Through the flowers and foliage glancing like a child at play, mention the figure of speech used in the above lines. Give various other examples from the poem. So alliteration is the figure of speech used in the above line. As well, we can see
simile, லைக்ங்கிற வார்த்தை உபயோகப்படுறது. You can see even simile as a figure of speech which is used in this poem. So if you are taking consideration alliteration வேற எங்கெல்லாம் இந்த poemல நம்ம பார்க்க முடியும்? Alliterationனா என்ன? Same consonant sound in a series of words. So rush through, rough and smooth. So இந்த லைன்ஸ் எடுத்துட்டோம், இந்த வார்த்தைகள் எடுத்துட்டோம்னா அடுத்தடுத்து வர வார்த்தைகளா இல்ல, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் இன் அ சீரீஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஒரே லைன்லயே தொடர்ச்சியா இருக்கிற வார்த்தைகளா இல்லாட்டியும் ஒண்ணு விட்டு அடுத்த வார்த்தையா இது அமைஞ்சிருக்கு. ஆர், ர, ரஷ், ர, ரஃப். So these two are having consonant sounds and they both are consonant letters. A, E, I, O, U வந்து vowel letters having vowel sound. A, E, I, A, A. So இந்த ஆறுங்கிறதுக்கான லெட்டருக்கான சத்தம் ர. So it is having a consonant sound as well as it is a consonant letter. Over rocks by rose banks. So r, rocks. R, rose. So these are another set of alliterated words. Seeming still, still in motion. Seeming, underline. And next word is still. Tending onward to the ocean. Tending. Tending. Alphabet T is a consonant letter having a consonant sound. To the ocean. Tending to the. These three are alliterated words in this line. Down you dash into the sea. Down and dash. In that, alphabet D is a consonant letter and these two are alliterated words. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா alliterated words ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா எந்த எழுத்து வந்து கான்சனன்ட் சவுண்ட் கான்சனன்ட் லெட்டரா இருக்கோ அதை அண்டர்லைன் பண்ணணும். See that line had never sounded. So இதுல என்ன ஆகும்? See sounded. In that what you'll do? Underline alphabet S. See that sail hath never rounded. See sail. Yeah. We will underline see and sail. Alphabet S. I'm sorry, not the word, but you'll underline the letter S. Seeming still, yet still in motion. Pick out the words in alliteration from the above line. Seeming still. Alphabet S is consonant letter having a consonant sound. So seeming still are the alliterated words. Okay, with this fourth question, A subsection question, I'll end my session for the day. அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம மறுபடியும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம், கேள்விகளுக்கான பதில் பார்க்கலாம். We'll move on to the prose as well in the next class. Okay, so I'll end my session over here. Thank you so much all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.